Army Colonel Carl Nell, a member of the federal government UAP task force, said at a conference this past May that non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new, and it's been ongoing, and there are unelected people in the government that are aware of that. But UAPs remain a controversial topic. I'm not going to name names, but there are certain individuals who didn't want this hearing to happen because they feared what might be disclosed. Председателката на подкомитетот за сајбербезбедност, информацијски технологии и иновации Ненси Мејс и председателот на подкомитетот за национална безбедност, гранични прашања и надворешни работи Глен Гротман го водеа новото конгресно сослушување за неидентификуваните аномални феномени, како што сега војската и владата ги нарекува неидентификуваните летечки објекти. Сослушувањето се одржа во Американскиот конгрес на 13 ноември. This hearing is intended to help Congress and the American people to learn the extent of the programs and activities our government has engaged in with respect to UAPs and what knowledge it has yielded. This includes, of course, any knowledge of extraterrestrial life or technology of non-human origin. Оваа седница има за цел да му помогне на Конгресот и на американскиот народ да ја разберат длабината на програмите и активностите во кои нашата влада е вклучена во врска со неидентификуваните летечки објекти и какви резултати се добиени од таквите активности. Ова вклучува секако какво било знаење за вонземски живот или технологии од нечовечко потекло. Ако истражувањата финансирани од владата за неидентификувани аномални феномени не дале корисни резултати, и тоа треба да го знаеме. Научните обврзници заслужуваат да знаат колку е вложено во тие истражувања. Congress has tried in recent years to lift the veil and find out if information about UAPs is being withheld, not only from the American public, but also from their elected representatives in Congress. На сослушувањето сведочеа Тим Галадет, пензиониран контра-адмирал од морнарицата на САД. Former science agency leader, having led the National Oceanic and Atmospheric Administration, I've always sought the truth in human knowledge and thought. Now that we know UAP are interacting with humanity, and these include unidentified submerged objects in the ocean, we should not turn a blind eye, but instead boldly face this new reality and learn from it. Additionally, at a time when leaders in government leave much to be desired, I feel obligated to show moral leadership on this issue of UAP disclosure by validating the credibility of the courageous men and women who have come out as witnesses and whistleblowers to expose the truth. Луис Елизондо, поранешен контраразузнавачки агент и поранешен лидер на одделот на Пентагон за проучување на неидентификувани летечки објекти, насловен Advanced Aerospace Threat Identification Program. Many of my former colleagues and I have provided classified testimony to both the Department of Defense and the Intelligence Community Inspector General, and many of us have subsequently been targeted by this cabal with threats to our careers, our security clearances, and even our lives. This is not hyperbole, but a genuine fact, and this is wrong. Новинарот Майкл Шеленбергер, кој неодамна откри нова тајна програма на Пентагон за проучување на неидентификувани летечки објекти, насловена Immaculate Constellation. Immaculate Constellation includes high-quality imagery intelligence and measurement and signature intelligence of UAPs, the whistleblowers report adds. И Майкл Голд, научник, поранешен соработник на НАСА за вселенска политика. Members of the NASA UAP independent study team, particularly those in academia, were mocked and even threatened for simply having the temerity to engage in the study of UAP. Майкл Голд во сведочењето ја нагласи потребата владините агенции и академската фела да ја надминат погубната стигма што продолжува да го попречува научниот диалог и отворените дискусии за неидентификуваните летечки објекти. This is why the study of UAPs should be embraced, since whatever is occurring, the chance to garner new knowledge should never be ignored. We must be thorough in collecting information, fearless in making conclusions, and open to following the data no matter how mundane or extraordinary the results may be. Майкл Шеленбергер под заклетва сведочеше за постоењето на тајната програма за проучување на неидентификувани летечки објекти Immaculate Constellation и одби да каже кои се неговите извори. Do you know those sources? I do. Are they within the Department of Defense? I can't say. You can't say or you won't say? I won't say. Okay, why not?
Because I protect my sources, and I think the But reason... you're not naming them. It's a big department, but many of us on my side of the aisle would say it's far too big. So you're talking about the Department of Defense, sources from within the Department of Defense? I'm not willing to reduce the Okay. potential universe of where my sources might be. Најинтересното сведочење дојде од Лу Елизондо. Let me be clear. UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. I believe we are in the midst of a multi-decade secretive arms race, one funded by misallocated taxpayer dollars and hidden from our elected representatives and oversight bodies. Да бидам искрен, неидентификуваните аномални феномени се реални, напредни технологии, што не се направени од нашата влада или од било која друга влада, ги надгледуваат чувствителните воени инсталации ширум светот, рече Лу Елизондо. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes, Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? yes. Do any U.S. contractors have the same? I would prefer to address that in a closed session, ma'am. Okay. In your book, you mentioned government employees who've been injured by UAPs, placed on leave, and receiving government compensation for their injuries. Is that correct? That is correct. How can the government deny we have recovered craft if they're paying people because they've been injured by recovered craft? Ma'am, that's a great question. That's why I think we're here again, because I've seen the documentation by the U.S. government for several of these individuals who have sustained injuries as a result of a UAP incident. Кога претставничката Ненси Мејс го запраша Елизондо дали владата има спроведено тајни програми за пронаоѓање на срушени летала, Елизондо рече да. На прашањето дали владата успеа да ги идентификува и да направи обратен инженеринг на вонземските летала, Елизондо одговори да. На прашањето дали си брифиран за тајните програми за пронаоѓање на срушени неидентификувани летечки објекти, Елизондо одговори: "Ке мора да поразговараме на затворена седница." Пратеничката Мејс исто така изјави: "Ако овие технологии не се направени од ниту една влада, тогаш кој ги прави? Дали се овие приватни компании или ова некоја нечовечка интелигенција? Можеби се и двете", одговори Елизондо. Пратеникот Џаред Московиц имаше исто така многу интересна размена на реплики со Лу Елизондо. Mr. Elizondo, did I have that correct? Sir, I'm a recovering lawyer, so I'm going to put my hat on for a second. You said you signed a document. Love that. Who gave that to you? the U.S. government, sir. Okay, you have a copy of it? It is stored in a SCIF right now. I do not have possession of it. The U.S. government does. What department of the U.S. government gave you this document? I will say the Department of Defense. Unfortunately, I can't say in this forum much more than that. You specifically said the document said you can't talk about crash retrieval. Well, you can't talk about Fight Club if there's no Fight Club. Correct. Okay, I'm just making an observation. Зборуваме за технологии кои што можат да го надминат сето она што го имаме во нашиот инвертар. И ако ова е некоја противничка технологија, ова ќе беше неуспех за нашето разузнавање, што го засенува она од 11 септември, рече меѓу другото Лу Елизондо. Do you believe, just for the record, that the federal government, any part of the federal government, is knowingly concealing evidence about UAPs from the public? Yes, sir. 100%. Yes. Yes. Thank you. I also want to just go down the line. I know many of you have already said this, but just for the record again, just briefly, what do you believe UAPs could be or are? Strong evidence that they are non-human, higher intelligence. I echo my colleague's comment, sir. Genuinely do not know. Don't know, but we must find out. Конгресмените и натаму бараат од војската и владата транспарентност во врска со неидентификуваните летечки објекти. На повеќе наврати беше спомнати законот за зголемување на транспарентноста за неидентификуваните аномални феномени, кој беше предложен, но не беше изгласан во неговиот оригинален текст.
следно сослушување на темата неидентификувани летечки објекти е закажано да се одржи во Американскиот Сенат до крајот на годината. I believe that we as Americans can handle the truth, and I also believe the world deserves the truth. As the saying goes, the truth is out there. We just need to be bold enough and brave enough to face it.